Let me wish you a fantastic evening, dear children. Today, once again, I have come to meet you, I think after a week's time, to discuss the rest of the facts. So, I think you can remember where we have stopped last time, that is in page number 43. And we see how the narrator comes up to the now in the hill, and there he sees the landmark which marks the Vijayarama Junction, and that is the place where we stopped. From that point onwards, I thought of discussing page-wise because otherwise it will take a long time, and I'm going to talk about or discuss about the issues appear. So now, after that exclamation, we come to know how this sees antics, or what we call gibberish, half consciously, because he is now suffering from fever and he is not, conscious, and he sees a train comes towards him like a monster with a red eye. Right. That is that is the thing we are taught by the narrator, how he sees antics in his fever time. Right. And there, in the next page, page number 44, we are going to focus our attention towards some issues we come across. Actually, in this moment as well as in the third moment, we see a lot of social issues. So what is a social issue? මොකද්ද social issue කියන්නේ? සමාජයේ අපිට හම්බ වෙන ගැටලු. Not only social issues, we are discussing the cultural context at that time here. ඒ කාලේ තිබුණු සංස්කෘතික වාතාවරණය පිළිබඳවත් මේකේ අපි කතා කරනවා, right? And also financial. Right. The first social issue we often come across in this movement is poverty. දැන් මේ movement එකේ අපි නිරන්තරයෙන්ම අපිට හම්බ වෙන එක issue එකක් තමයි poverty කියන එක. Right. What are the instances you can give for poverty? මෙතනදී දැන් මොන වගේ උදාහරණද ඔබට සපයන්නට පුළුවන් මේ ඒ යුගය තුල තිබුණු ඒ දරිද්‍රතාවය පිළිබඳව දැන් බලන්න පළවෙනිම උදාහරණය තමයි the narrator is now living in a half a house. And what is the condition of the roof? It is leaking. It is told here. It is leaking, and mother keeps vessels to, collect water. Right? That also shows the abject poverty. And another thing we come across is, now the narrator says, father had a big writing table with a chair which spins. And now it is sold to Prakta Gunavardhana. That shows because of their poverty, they have sold most of their luxury items they had when they were at the split level house. So that also hints us about their poverty, or the poverty they suffered. Right. And in the same page, page number 44, we are told that now after he fell ill, father found refuge in religion, because father did not have a way to take him to a doctor or to bring down a doctor as if they were at the split level house. Split level house එකේ ඉන්නකොට නම් අපි දන්නවා Dr. Royd Eyes visited when the narrator fell ill. දැන් මේ කතකයා අසනීප වෙනකොට Dr. Royd Eyes ආවා. නමුත් අපි දකිනවා මෙහෙදී කවුරුත් එන්නේ නැහැ. නමුත් father was chanting some religious scriptures. තාත්තා ආගමේ තියෙන අපේ බෞද්ධ ධර්මයේ තුල තියෙන කිසියම් පාඨ වගයක්, සූත්‍ර වගයක් කියනවා. එතකොට එතනදි පෙන්නනවා අපිට ඔවුන්ගේ ඒ දරිද්‍රතාවය පිළිබඳව. So what are the other examples we find? මොනවද තව අපිට හම්බෙන උදාහරණ මේ දරිද්‍රතාවය පිළිබඳව දරිද්‍රතාවය මතු කර පෙන්වන එකක් තමයි අපිට කියනවා these children are bare-bodied except Munidasa. Munidasa ඇරුණකොට අනිත් ඔක්කොම after school how they play only with the shorts on.
කොට කලිසම විතරයි. Upper part is empty. උඩ කොටස his or there's no cloth or shirt or t-shirt because they couldn't afford, right? So that means that also shows their poverty. Okay, right. So what are the other instances we and we see most of the people lived in thatched wattle and daub houses, right? And Sirsena's mother is a rubber tapper. They did menial jobs. Okay, right. And I'll let you find more instances for the issue of poverty here because I think when you read, you can take them down. Now you know some examples and try to find more examples. If you are given a question to talk about poverty, you must at least have 5 facts at your hand. So please try out. Next one, another social issue we come across here is discrimination, right? So what are the instances we can give to prove the discrimination prevailed at that time? Now, the best example is Ranal. Ranal was discriminated by his own peers. එයාගෙම සමවයස් කණ්ඩායමේ ඉන්න ළමයි එයාව discriminate කරනවා. What is the reason for that? Ranal did not have a father. Though it is not stated here directly, Ranal is an illegitimate child, a fatherless child, no father for him. So therefore, the villagers did not allow their children to go and play with Ranal. So that is also discrimination. බලන්න ඒ කොම් කිරීම ඒ සමාජය තුළ يعني පියෙක් අහිමි දරුවෙක් නම් පියෙක් නැත්තම් ඒ දරුවා එක සෙල්ලම් කරන්නවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. Single parenting, right? එතකොට මිනිස්සු දෙන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා මේ සෙල්ලම් කරන්නවත්. ඒ discrimination කියන එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් එක උදාහරණයක්. So another discrimination, another point we can give for discrimination is how Mr. Manager reacted the bunch of these boys walking right in front of his garden. Then මතකද මේ කණ්ඩායම මේ පිරිමි ළමයි ටික Mr. Manager ගේ ඉස්සරහින් යනකොට how does the writer say? He threw a bored glance at them. නිකන් ඕනෙවට එපාවට කිසි හැඟීමක් නැතුව තමයි බලන්නේ. Why? He is very discriminative. ඔහු ඔවුන්ව කොම් කරනවා. Why he discriminated them? Because they couldn't speak English. But when he sees this, what does he do? He quickly gets up and comes forward and talks to this bride and inquires about his father. And because why? This could speak in English. තිස්සට පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. එහෙනම් අපි දන්නවා අපිට වටහා ගන්න පුළුවන් people who could not children who could not speak in English were discriminated, right? So there can be some other instances also in the movement. Try to find them out. තව ටිකක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොම් කිරීම කියන එක කොහොමද මේ අපි දකින්නේ කියලා. We know finally Ranal became a school dropout. නේද? ඔහු අවසානයේදී පාසල හැර යන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. Maybe the reason for that is discrimination. එතකොට ඒකට හේතුවක් discrimination වෙන්න පුළුවන් other than poverty. නේද? දරිද්‍රතාවයේ ඇරුණකොට. ඒකට හේතුවක් මේ අර කොම් කිරීම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න දැන් මේ සමාජයේ තියෙන ගැටලු මේවා තමයි සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න. දරිද්‍රතාවය, discrimination කියන්නේ කොම් කිරීම. yes ඊට අමතරව අපි දකිනවා මේ සමාජය තුළ තියෙනවා තව problem with transportation. දැන් ප්‍රවාහන සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා. මේකත් සමාජයේ ප්‍රශ්නයක්. Right? People had to waste their time on roads because there was no proper functioning transport system. නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වෙන transport system එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා නේද? We know how Tissa and his mother spent hours on the road till a bus arrived.
බස් එකක් එනකම් මොනතරම් වෙලාවක් නේද they left the village in the evening and they could catch a bus when it was night falling නේද රාත්‍රිය වෙනකොට තමයි බස් එකක් ඒගොල්ලන්ට එන්නේ ඉතින් ඒකත් සමාජයේ තිබුණු එදා සමාජයේ තිබුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි නිසි ප්‍රවාහන සේවයක් නොමැති වීම and also we know that was also not a very the condition of the bus it has no lights headlight is gone and it emits fumes and a big mighty roar right and the light came on with that shudder ඒ බස් එක දඩදර ගාලා වෙවුලනකොට තමයි නැවත වතාවක් headlamps එන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ very very poor conditions could be seen at that time in transportation so that's also a social issue ඒකත් අපිට social issue එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ඊළඟට අපි දකිනවා education there were no equal rights for education some children who had money had access for English medium education while the others had to be vernacular studied. They had to, learn in their mother tongue because they could not afford the education. අධ්‍යාපනයට ඕන්ට afford කරන්න නැත්නම් සල්ලි ගෙවන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. So therefore in that bunch we see only Munidasa had access to English education. Munidasට විතරයි English education එකට අවස්ථාව ලැබුණේ. Understand? So what are the other social issues? Yes. And the other thing is not having a fixed abode. Now we know when we take the narrator, right? Narrator, after they solved the split level house at Depanama, they didn't have a fixed abode. Once they spent some time in Depanama in a small house and they moved to Igudabata and after sometimes they moved to another house, that means Sirisena's mother's main house. They moved to Sirisena's mother's main house. So not having fixed abodes is also a social issue. Okay, next we have to consider or scrutinize the cultural context at that time. Right. Now, under cultural context, we come across the forming of subcultures. Then, එතකොට අපි දන්නවා එතෙක් අපිට තිබුණේ එක සංස්කෘතියක්. නමුත් මේ invasions එක්ක අපි උපසංස්කෘතීන් නිර්මාණය වෙනවා ඒ මහා සංස්කෘතිය තුළ. ඒකත් අපිට පේනවා. Now, for an example, when we think of Mrs. Jaisinger is a Berg Bible, and yes, that means there are people who are recognized as Burghers, Malays, right? And like that, subcultures formed at that time, right? After the arrival of these European invasions. It is also clearly shown here. And yes, the other thing is beliefs of people. Beliefs of people. Now, this is very clearly shown in several, instances. Now, when Tissa came home that evening with that, bulging bag in one hand and Tony tied around his waist, right? With a grin on his face. Yage muni tiba niyavilla because he made that journey with much effort. අවසාන භාගෙනකොට උඩටම යා තෙහෙට්ටුයි. ඒ නිසා grin එකක් තිබුණා මූණේ. And he with that grin he came and asked for a glass of water and he gulped it down at a stretch, right? And fallen flat on his face, right? How did the others look at that? මේ සිදුවීම දිහා අනිත් අය බැලුවේ කොහොමද? They thought that this was possessed by a devil. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ තිස්සට යකෙක් වෙහිලා කියලා. Right? They did not understand the weariness in the boy because they did not know how he came here, right? And when he came with a grin, right, it is somewhat quite unusual, and they thought that this was possessed by a
devil. And these kind of beliefs were very common at that time. මේ වගේ beliefs ඒ කාලේ හරීම සුලභව තිබුණු විශ්වාස. So that's why Sirisena's mother, rubbed a lemon, a piece of lemon on his head to, drive away the devil. අර යකා එළවන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ආරක්ෂා කරන්න තමයි දෙහි ගෙඩියක් ඔළුවේ ගාන්නේ. මොකද මිනිස්සු ඒ කාලේ විශ්වාස කරා යක්කු දෙහි වලට බයයි කියලා. Right? Such beliefs are very finely brought out by the writer here. So, and in another instance, I don't know whether you can remember, when Tissa was going to Department for the second time, right? දෙවනි වතාවටත් Tissa Department යනකොට, right? He hears the devil drum. Okay? Now, just after the, harvest time, they, in a, what is called, they perform certain rituals in order to thank God for helping them in their harvest. ඒ අස්වැන්න නිරාගන්න ඒගොල්ලන්ට උදව් කරාට දෙවියන්ට ස්තුති කරන්න විවිධ යාග හෝම පවත්වනවා. ඉතින් කියන සතියකට කලින් තමයි ඩෙවිල් ඩ්‍රම් එක ගහන්නේ දේවාලේ මේ මංගල්‍යයට සතියකට කලින් කියලා. Right? So the devil drum, you see the word devil drum, yakbere. That means people thoroughly believed in, devils at that time. Even today people believe in them. අදටත් ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා. Right? එතකොට ඒ rituals ඒවත් අපේ ඒ සංස්කෘතික අංගයක් යටතට එතන මේ සංස්කෘතිය යටතට වැටෙන දෙයක්. Right? Not only that, I think you can remember when Telia, GR, right? He was very fond of, fish. And somebody says, somebody asks him to go during the night time to catch fish since fish are sleeping at night. So he goes and he gets, lost in the paddy field. And when he is found, he was shivering. Right? Maybe he's shivering out of cold or out of fear for being alone. But what do the people think? What do his parents think? They think that once again there's a pandemonium there. එතන තියෙනවා යක්කු ගැවසෙන තැන. So surely he must have been possessed by a devil. මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම යකෙක් වෙන්න. So they perform an exorcism. Exorcism means තොවිලයක් නටනවා. To drive away the possessed devil. ඒ අරක් ගත්ත යකා එළවන්නේ. In මේ විදිහට, they had certain beliefs, and also some supernatural, activities were believed by them. ඊළාට දැන් මේ තව ඒ වගේම තව supernatural activities කියන්නේ දැන් අපි දකිනවා අර what is called this estate. Rubber tapper was stabbed to death, right? Rubber tapper කෙනෙකුට පිහිය ගන්නලා මරනවා. And they believe even in high noon, her ghost walks in the estate. ඒ estate එකේ ඒ ghost ඇවිදිනවා කියලා ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසයක් තිබ්බා. I think මේ ඒ හින්දා කවුරුත් ඒ පැත්තට යන්නේ නැහැ. And when they see very, huge trees, massive trees, right? They think there are ghosts or devils in them. Right? They are the gods of ghosts or devils. ඒකනේ තිස්සර සියබලා ගහ යටින් මිසස් ජයසිංහගේ ලෑන්ඩ් එක ඒ පාරෙන් ගිහිලා සියබලා ගහ මතක් වෙලානේ එයා නවතින්නේ. ඒ පැත්තෙන් යන්න නැතුව නැවත වතාවක් මිසස් ලෝරන්ස් පෙරේරාගේ ගෙදරට යන්න ආපු පාරෙන් යන්නේ ඒකනේ. ඉතින් මේ වගේ අර supernatural activities ගැන ඒගොල්ලන් විශ්වාස කරනවා. Right? ඒක belief එකක්, cultural belief එකක් ඒගොල්ලෝ තුල තිබුණා. ඒ වගේම even in child rearing practices, right? That is also brought out here clearly. Right? We know that the parents did not allow their children to go to Ranel's place or associate Hanel, thinking that they will also turn bad because of their association. ඒතර ළමයි හැම වෙලේම හදනකොට නරකයි කියන තැන් වලට ඒගොල්ලෝ යවන්නේ නැහැ.
At the same time, we are brought out another thing. Now look at how Cleon was react. Cleon වහදලා තියෙන්නේ කොහොමද? Discipline is zero. නේද? එතන විනය කියන එක බිඳුවයි. ඒ වගේ එතන පෙන්නනවා කියන්නේ ගැමි පරිසරය තුළ දරුවෝ කොහොමද මනා හික්මීමකින් හැදුනේ සහ ටිකක් අර වෙස්ටර්නයිස් වෙච්ච සංස්කෘතිය තුළ දරුවන්ගේ ඒ විනය පිළිබඳව මේ නොවෙලකින් ප්‍රශ්න කරනවා. Right? So you have to pay your attention toward these issues also. And now when we take pastimes in a sense what are the activities we do during our leisure time? Pastime means the activities we do during our leisure time. Now here we see our people had been greatly westernized. අපි මිනිස්සු මොනතරම් බටහිරකරණයට ලක් වෙලා තිබුණාද කියනවා නම් they actually played tennis, right? There was a tennis court there, and they rode horses, right? They are not our cultural games. අපේ සංස්කෘතික ක්‍රීඩා නෙවෙයි ඒවා. We know how even Tissa's father with his missus played tennis in the tennis court. That means in English educated crowd, right? They play such games. So they paved the way for sort of social inequalities also. මේ විදිහට ඒ අර සමාජීය වශයෙන් කිසියම් inequalities කියලා කියන්නේ අසමානකම් differences create කරන්න මේ cultural issues බලපාලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා food පිළිබඳව නේද? Food also comes under culture. Now after the invasion of these Europeans, right, our foods were changed, right? Now Mrs. Jaising was feeding this pudding, right? So and Uncle Ronald, he was playing accordion. Right, you see how these Western music have gradually invaded our culture. කොහොමද අපේ සංස්කෘතිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආක්‍රමණය කරලා තියෙන්නේ කියලා අපිට පේනවා. ඊළඟට and another thing is language. Now we see earlier before all these invasions we talk in sinhala, but after these invations so many other languages also started to be used, right? So now try to find more. There will be more cultural issues hidden in these lines. So it's up to you to dig out more. Okay, right. And what else? Political issues. The narrator speaks about political issues also here. Now, for an example, he mentions about the Buddhist revivalist Anagarika Dhanapala. He was a pioneer in the independence struggle, right? Independence struggle pramukha hitya, and he raised his voice against Western, culture. බටහිර සංස්කෘතියට විරුද්ධව ඔහුගේ හඬ අවදි කරා, right? And he went from place to place and preached. ඔහු තැන් වලට ගිහිල්ලා මිනිස්සුව දැනුවත් කරා. And we see there's a cold war between Anagarika Dhanapala and the white government. නේද? ඒකට Anagarika Dhanapala සහ white government එක අතර සීතල යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. Wherever he goes and preaches, a bow plant is planted. And what does the white government do? They put up a lavatory right before the bow plant just to, as a way to insult. ඒකට නින්දාවක් පරිභවයක් වෙන විදිහට නින්දාවක් වෙන විදිහට බෝගහල්සරා lavatory එක හැදුවා. Because they believe that under this nationalistic movement there's a political agenda. මේ ජාතිවාදී ජාතිකත්ව ව්‍යාපාරයේ යටින් දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක සුදු රජයේ විශ්වාස කරා. ඒකට එතන පෙන්නනවා අපිට politics. I think in another instance, I think you can remember
when Mr. Mendis was trying to get the attention of Tissa's father while he was preaching to Tissa, right? The cartoon, the narrator describes the cartoon in the paper. So John Kotalawala's driver and Mr. S.W.R.D. Vandanayaka's driver, they were fighting, right? The cartoon is that. Cartoon and the giant shadows of Sir John Kotalawala and Mr. S.W.R.D. Bandaranayakas were depicted. That means, what does that show? මොකක්ද එතන පෙන්නන්නේ? එතන පෙන්නන්නේ දේශපාලනයනේ. නේද? අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක ජාතියක් විදිහට අපේ රටේ ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියක් විදිහට අපි එකතු වෙලා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් වලට මුණ දුන්නු. කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ස්ට්‍රගල් එකේ හිටියට after we gain the power, what happened? මොකක්ද උනේ? We started fight with each other. අපි එකිනෙකා කුලා කා ගන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ සියුම් කාරණා ඉතාමත්ම දක්ෂ විදිහට narrator අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. So you have to read with you have to read consciously. මේක බොහොම සිහියෙන් කියනකොට ඔයගලන්ට පේන්නේ මේකේ තියෙනවා සමාජීය ප්‍රශ්න තියෙනවා, දේශපාලන ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඒ වගේම සංස්කෘතික ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව දැනුවත් වුණාම ඔයගලන්ට පුළුවන් හොඳ උත්තරයක් නිර්මාණය කරගන්න. Right. Next we are told some issues in the system of education also. Because when it is clearly brought out when Tissa's father was advising Tissa, what did he say? He brought out two examples from the British literature to discipline Tissa. Tissව හික්මවන්න උදාහරණ දෙකක් ගන්නවා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයෙන්. මොකක්ද ගන්න උදාහරණ දෙක? Casablanca's story and the 600 horsemen story, right? Casablanca's කතාව සහ Charge of the Light Brigade කියන ඒ කවියට පදනම් වෙච්ච සිද්ධිය ගන්නවා. එතනදී ඇත්තටම it is actually the two stories depict funny. Stories දෙකෙන්ම මෝඩකම තමයි මතු කරන්නේ. But our people try to drill them into our children's head because out of that superior feeling. මොකද ඉතා උසස් හැඟීමක් මේ බ්‍රිතාන්‍යයන් පිළිබඳව සහ බටහිර සංස්කෘතිය පිළිබඳව තිබුණේ. In the Casablanca story, I think I should not tell it. You can just go to and 600 horsemen's poem. The 600 horsemen la නිකම් ගිහිල්ලා මේ loyalty එක පක්ෂග්‍රාහී බව පෙන්වන්න ගිහිල්ලා තමගේ ජීවිත විනාශ කර ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි ඒ සාහිත්‍ය තුලින් අපේ ළමයිගේ ඔළුවට දාන්න හැදුවේ. නමුත් that fearless characters like Mr. Ariratna. Right, Mr. Ariratna was his English teacher. Mr. Ariratna narrated Ingrisi Guruvarya. He, condemns the act of the British and he insulted the British superiority. නේද? අර බ්‍රිතාන්‍ය ඒ මානසිකත්වයේ අධිතක්සේරුට ඔහු හෙලා දැකලා කතා කරනවා. And at that time, Tissa learns, right, how to look at things with a clear vision. කිසියම් පැහැදිලි දැක්මක් තබා ගන්න ඕනේ කියලා තිස්ස එතන ඉගෙන ගන්නවා. ඒක හොඳ පැත්ත. නමුත් මේ දැන් තවදුරටත් සලකලා බලුවොත් එහෙම now when we take Mr. Jayakodi's role here, Mr. Jayakodi, the sinhala master ගේ role එක ගත්තොත් එහෙම අපි දකිනවා his education is highly, his learning is highly teacher centered. ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් තමයි ඒ කාලේ තිබිලා තියෙන්නේ. He held his book like this so he couldn't see the children and they were making fun. නේද? පොතෙන් මුණ වහගෙන තමයි මේ උගන්වන්නේ. ඉතින් ළමයි වෙන දේවල් කර ඉන්නවා. ඒක අපිට පේනවා. And yes, he was not hesitant to rebuke also. අපි දකිනවා කොහොමද තිස්සට ගිහින් පහර දෙන්නේ කියලා. Actually, children were disciplined, reformed,
at that time in that way. Etana tisse a incident bring out karane. Why he brings out that incident? Because those days teachers reformed him, teachers rebuked him. He felt an excruciating pain here. මෙතන මේ තාමත්ම දරුණු වේදනාවක් ඔහුට දැනෙනවා. But he did not backtalk. His parents did not go. Because why? They knew that it was done in order to discipline the child. ළමයාව හික්මවන්න තමයි පහර දුන්නේ කියන එක ඒ කාලේ මිනිස්සු දැනගෙන හිටියා. ඉතින් ඒ වගේ දෙපැත්තක් තියෙනවා අත්ත වශයෙන්ම දෙපැත්තක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ළමයා මම හිතනවා narrator ඒක ඉදිරිපත් කරන්නේ to show the teacher's role in reforming children. ළමෙක් හික්මවනවා කියනකොට ගුරුවරයාට ඉතාමත්ම වැදගත් භූමිකාවක් තියෙනවා. ඒ භූමිකාව තුළ they had liberty. Owned any the hospital, but today it is not be seen, not to be seen. ඒක අද අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම issues ගත්තොත් ඊට පස්සේ environmental issues තියෙනවා මෙතන. Environmental issues තියෙනවා අපි දකිනවා now what is called this Casbah tank. It becomes a mud hole later in the other moment, and all the estates are gone. Now they are building, what is called concrete structures, right? Environmental issues are discussed here, right? So you have and factories, channel their waste into canals and fish is gone, right? Make it what කියවමින් ඔයාලට තියෙනවා මේකේ තියෙන පාරිසරික ගැටලු මොනවද, සංස්කෘතික ගැටලු මොනවද, සමාජීය ගැටලු මොනවද? මෙන්න මේ දේවල් හොයලා බලන්න. එහෙම හොයලා බලනකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙයි වඩාත් සාර්ථක පිළිතුරක් නිර්මාණය කරන්න වගේම මේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඒ කාලය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. So in my next video clip I hope to discuss the last moment of the novella. Tissa's arrival in the village, searching for his lost past as an adult. So after that, we can, put an end to this discussion. Right. Thank you very much for being here.